毒品的问题真严重，全世界拢同款。厄瓜多就传出乌多利用公务消防车咧送毒品，包括涉案的警察在内，已经抓到23个人。另外，伫纽西兰有一间慈善机构，因本互大家食的旺来糖仔，这糖仔嘛是毒品，上无有400个人收到啊，而且有3个人食煞了后送病院。画面内底这包装黄色的糖仔看落是真好食，不过伫纽西兰有一个囡仔甲一个青少年食落水喷出来，另外一个大人食落感觉身体无爽快，这3个人拢去用送病院。相关单位测试了后，发现这个糖仔竟然内底有毒品。Forensic testing has been carried out with one of the lollies, and you heard earlier today that some other testing by other agencies has been carried out also or already, with the confirmation that it is methamphetamine. 化验的单位表示，这有问题的糖仔一粒内底都有3公克人工冰毒的毒品，也就是甲基安非他命，是一般食毒的人使用剂量的300倍。这种毒品若是食了过多，会致使胸坎痛、心肝头皮泡彩、阳痿发作、精神错乱或者是唔知人。3公克的量食到到底是会无命。而且，互人更较惊吓的是，这款往来口味的糖仔，竟然是纽西兰一间慈善机构透过食物银行发予民众的食品。It was a highly appropriate thing for our staff to believe that this was a safe lolly because it was in a sealed, contained package and that the lollies were then individually wrapped and it was branded by a relatively well-known brand and producer of lollies in our country. 慈善机构对这个4甲7的疏失是感觉真失礼，而且嘛讲，这个糖仔是一个无欠命的人士管的，差不多有400个人收到这款的糖仔，目前已经知影有8个家庭受害，警方嘛当积极想要把这批有毒品的糖仔捉回来。现在伫个南美毒品问题真严重的厄瓜多，警方伫个西南海岸的杜兰市发现黑社会竟然利用公务的消防车来载毒品，包括消防甲交通部门拢有涉及官商勾结。目前已经有23个嫌犯被抓起来。Es que durante la investigación se pudo determinar que varios miembros funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Durán serían parte de esta organización criminal quienes eran los encargados de trasladar armas de fuego, sustancias catalogadas a fiscalización en vehículos institucionales. Estamos hablando de camionetas, tanqueros y ambulancias. 警方表示，杜兰因为离厄瓜多主要的港口城市瓜亚基尔真近，已经变作是毒品运送甲转手的据点。毒品帮派渗透入去消防单位，两个月有2个消防员去互杀害，也个发生有2个消防人员攻击警察去互抓起来。目前检警当全力咧加强当地扫毒的行动。公视新闻张惠敏报道。